Жанна Валентинівна, добрий день. Доброго дня, да, добрий день. Ваші привітання. Так, Наташ, я буду понемногу говорить, да, вы будете переводить. Добрый день, шановні коллеги, доброго дня наши участники, все, которые сегодня присоединились на нашу конференцию, чтобы выступить со своими интересными докладами. Наташа, мы вас не слышим. Вы включите микрофон, чтобы я понимала, вы меня переводите. Да? Хорошо? Да, я как раз приветствую. А я не видела, когда его выключила. Ага, ничего страшного. В этом году у нас 10-я юбилейная конференция. 10 лет мы собираемся и каждый год весной слушаем доклады наших магистрантов, бакалавров, аспирантов и вас, наших друзей из Мексики. Это тоже нам очень такой приятный, положительный момент дает. Мы очень рады нашему сотрудничеству. Estás diciendo que es la 10ª edición, son 10 años, y que está también muy agradecida que de México, de otra parte del mundo, también están participando. Sí. И в этом году у нас больше 220 участников, больше 220 у нас тезисов на конференцию, 28 разделов монографии, 19 докладов от международных наших коллег, от международных участников. И это большой плюс. Мы считаем, что как бы у нас конференция с каждым годом набирает силы, набирает оборотов и тем самым показывает и нужность, что это нужно. Люди участвуют, наши коллеги и друзья участвуют в этой конференции, и мы этому очень-очень рады. Dice que son más de 220 trabajos en total. Sí, hoy es el tercer día. En el sitio del Congreso están todas las ponencias, pues los abstracts. Los videos también, ya está grabando la sesión. Entonces también podemos ver, porque hoy es, digo, tercer día, como que concluimos con nosotros. Sí. Да. Обязательно будут у нас сертификаты, дипломы участников после завершения. Мы обязательно всем разошлем. И очень рады, что вы уже не первый год принимаете участие в нашей конференции. Надеюсь, что и на дальнейшем наше сотрудничество только будет укрепляться. Нам есть что сказать друг другу, нам есть чем поделиться друг с другом, и такие наши и творческие, и сотрудничество, оно продолжаться будет на долгие годы. Я сейчас передаю слово Ирине Борисовне, она будет вести дальше конференцию, я просто поприсутствую немного. Ну и надеемся, что у нас сегодня мы услышим интересные доклады, будет активность со стороны наших студентов, будут задавать вопросы, вы тоже, ваши ребята могут тоже друг другу, и наши тоже будут выступать. То есть работаем. Вот, успехов всем, хорошего настроения и успеха нашей. Да, будем начинать. Спасибо. Да, будем начинать. Ирина Борисовна, вы дальше продолжайте. Да. Ahorita van a decir el orden, en qué orden van a exponer, y pues esperan la participación también de ustedes, ¿no? En los proyectos que van a presentar. Да. Витаю. Voy a traducir, я буду переводить. Они переживают, говорят, что на русском они не смогут поучаствовать. Ну, нет, у нас будет поздравления, и дальше как бы будут переводчики, будут все говорить еще и на английском. Да, я пока немножечко да. Я просто хочу напомнить, что вы у нас с первой конференции участвуете, поэтому вы у нас самые, нет? Или 16 лет? Ой, боже мой, ничего себе. 10 лет? Правда? Ну, наверное, первый был 19 год. Значит, мы посмотрим. Как бы есть первая новость на сайте нашей конференции, и вот там как раз есть такие фото-воспоминания.
То есть можете туда зайти и посмотреть именно фотографии, видео с наших первых конференций. Вот как раз увидите, где вы там как раз первые появились. Это когда мы еще вот делали действительно такие видеоконференции, устанавливали камеры в нашей аудитории и вот проводили такие докладики. Так, это очень приятно. Сегодня тогда вот распорядок у нас вывесен в чате. То есть сейчас можно увидеть. Dijeron que ya pueden ver en el álbum, en el sitio, las participaciones. Да, порядок доклада у нас вывешен на чате. Посмотрите, там можно сейчас открыть, я думаю, что он обновился. І я би запросила Марію Васильівну, щоб вона привітала наших колег англійською мовою, так, щоб ми розпочали конференцію. Будь ласка. 17-го року. Тобто не перша конференція, а друга. Так. Марія, не чутно. Sorry, yes, hello, and welcome you all to the Print and Media Web Conference. And today, thank you for you all for your joining, because we know that it was too early for you. You have approximately like 7 a.m. today. Thank you for joining, and we can start the conference. Thank you. Перший доповідач у нас буде Черкашина Ханна. Будь ласка. Так, я тут. Окей. Будь ласка. Hello, everyone. Today we are pleased to present our talk titled Personalization in Print, How Marketing Approaches Are Changing. My name is Anna Черкашина, and this research was conducted under the supervision of my scientific advisor, Irina Chubotarova. Together we have explored how cutting-edge printing technologies are reshaping the way brands communicate with their audience through individualized print solution. So now I will turn on screen sharing. So, let's start. In today's saturated market, traditional print advertisement often go unnoticed due to their repetitive nature. That's where personalization comes in. It offers a way to stand out and connect with people on a more emotional level. Instead of producing the same message for everyone, companies can now tailor printed materials to reflect personal preferences, behaviors, or values. This makes communication more engaging and meaningful. Personalization in print goes far beyond simply including a name. It involves adjusting various elements, from the design and layout to the text and color palette, so that each printed items feel as if it were made specifically for the recipient. This approach helps create a sense of recognition and care, which positively influences how the message is received. The technology behind this customization is called variable data printing, or VDP. It enables dynamic changes to individual parts of a document, such as names, images, or offers, without interrupting the printed process. As a result, every piece in a print run can contain unique content specifically tailored to the recipient, increasing the document's relevance and impact. This strategy has proven results. According to the Data and Marketing Association, personalized mail achieves significantly higher response rates, between 20% and 30% more than generic materials. When people see content designed just for them, they tend to pay more attention, engage more deeply, and develop greater trust in the brand. This shift from mass production to targeted messaging boosts marketing effectiveness considerably.
There are numerous real-world examples of successful personalization. One of the most iconic is Coca-Cola's Share a Coke campaign, where bottles feature individual names, a strategy that not only increased sales but also enhanced customer loyalty. Locally, the Ukrainian printing company Wolf applies digital technologies to produce premium quality customized covers using gold and silver inks, varnishes, and foil effects, offering visually striking and personalized results for their clients. To assess how audience react to personalized print, we conducted a survey of 30 individuals across different age groups. More than 16 described a positive emotional response, such as delight or surprise, when receiving personalized materials. Nearly 89% said they would be willing to more pay for such customized products. Younger participants, in particular, appreciated the personal touch. However, over half of respondents also voiced concern about how their personal data is being used, a clear signal that companies must act responsibly. This brings us to one of the most important issues in personalized printing, data privacy. While customized messaging can enhance customer engagement, it must fully comply with data protection laws such as the GDPR or CCPR. Business need to manage customer information in a transparent, ethical, and legally sound manner. Failing to do so not only risks penalties but could seriously damage consumer trust. Looking to the future, personalizations instead become more advanced, moving towards what we call hyper-personalization. Artificial intelligence will play a central role, helping companies adjust every element of printed products in real time based on behavior and preference data. At the same time, printed materials will increasingly blend with digital challenges through smart packaging, augmented reality, and interactive content, making the customer experience more immersive and engaging. To sum up, personalization in print is no longer a niche practice. It's quickly becoming an essential part of effective marketing. It strengthens emotional bonds with customers, improves interaction rates, and leads to better campaign outcomes. But with these benefits comes responsibility, respecting privacy, ensuring data security, and maintain ethical standards are critical for building lasting trust. When used wisely, personalized print can be a powerful bridge between brands and their audience. That's all. Thank you for your attention. Дякую. Які питання будуть? Натала. Мы обсуждали про упаковку. Дело в том, что здесь настолько как бы далеки от печати, вот, и я немножко объясняла вообще, что такое. Да, потому что они, к сожалению, вот, ну, digital art, да, то есть все, что связано с какими-то онлайн-платформами, там, инсталляции, еще что-то, упаковку. То есть к печати они вообще никакого отношения не имеют. Очень интересно вообще прикоснуться. Сама идея персонализации, я что понимаю, как бы актуальна везде. Конечно, да, просто очень интересно, я же говорю, мы очень от этого далеки. Я когда печатаю на выставку работы, я такая, ой, я же полиграфист. Вот я окунаюсь немножко в этот мир, но очень ребята так вот знают RGB и ЦМИК, да, а вот упаковка, это же вообще и пантоны, другие, это я вот немножко сейчас параллельно объясняла, очень интересно, вот здорово, что вы... Я тогда добавлю немножечко, у нас получается как раз вот упаковка, особенно в связи с, как бы, когда у нас началась пандемия, карантин, как раз развитие упаковки пошло очень активно, то есть это, ну, я не знаю, наверное, единственная полиграфическая отрасль, которая как бы начала расти
больше, то есть понятно, что все остальные там упали по тиражам, и персонализация у нас сейчас реально происходит настолько активно, что у нас можно и единичную упаковку заказать, и заказать, например, какие-то серии, и напечатать просто вот прямой печатью на любой поверхности, и это действительно пользуется спросом, и получается, что вот у Ани были интересные примеры с Coca-Cola, сейчас у нас тоже, причем они українізовані, тобто там для друзей, для родини, там для країни, Да. то есть можно выбрать. У нас такое же было с именами, ну просто это серийная партия, и ты просто ищешь свое имя, вот когда покупаешь. Ой, можно я переведу? Переведу, потому что хочется. Да. Voy a traducir un poco, estaba Якщо є питання у когось з наших учасників, будь ласка, давайте зараз Наталі поговорить з нашими колегами. Так, в мене є питання. Насправді, мене теж Дарин, хвилиночку, і зараз вони там... Ага, я рассказываю, это все нормально. Я параллельно могу слушать, и это не проблема. Хорошо, все. Спасибо, задавайте вопрос. Добре, Дарин, будь ласка. Мене просто цікавила ця тема, але я коли про неї думала, зіштовхнулася з питанням обмеженості, от, наприклад, візьмемо цю кампанію Coca-Cola, да, і вони передбачають якимись маркетинговими дослідженнями або іншими дослідженнями, скільки їм треба бути, наприклад, таких персоналізованих продуктів, таких. Але що робити, якщо оця персоналізація призводить до того, що в нас є продукт, який нікому не підходить, або якого забагато, і він в такій кількості не потрібен. Тобто, наприклад, якщо для друку, і ми персоналізуємо під кожного клієнта, або розсилки, і ми просто вставляємо там ім'я, або щось таке, мікроперсоналізація. А от якщо саме випускати якийсь продукт, от як на прикладі тієї рекламної... Зрозуміло питання. Ганна, зможеш відповісти? Я б хотіла сказати спочатку про те, що будь-яке виробництво повинно провести дослідження, повинно провести опитування, щоб зрозуміти, що їм треба випускати, аби залучити більш направлену аудиторію до свого бізнесу. І тому мені здається, що у меншій кількості компаній виникають такі проблеми із неправильністю вибору персоналізації. Мені здається, що такої проблеми вже не існує, бо зараз в нас йде розвиток технологій, в нас зараз залучаються той же штучний інтелект, ці ж бази даних, які збирають усю необхідну інформацію, тому я думаю, що якось не влучити саме у потребу споживача буде зараз дуже складно. Може бути перебільшено. Тобто, звісно, для того, щоб запустити якусь серію, необхідно детальне маркетингове дослідження ринку. Так. Наташа, якщо можна, якщо це інтересно вашим, переведи. То, что мы обсуждали. Да. Я как раз... Сейчас. Дарин, ми відповіли. І можна я паралельно. Так. Трошки додам. Це, звісно, не запитання, але це в тему, і це перехід з однієї доповіді до іншої трохи, тому що в мене тема не персоналізація, а локалізація і адаптування брендів, але от, наприклад, ця кампанія Coca-Cola, наприклад, в Україні і в Америці, вона зосереджувалась на іменах людей, а от в Китаї, наприклад, через те, що імена, вони пишуться за допомогою іерогліфів, і навіть якщо імена звучать однаково, іерогліфи можуть бути різні, і, в принципі, неможливо нормально створити кількість, щоб її розподілити на людей з різними іменами, тому вони замість імен використовували якісь соціальні ролі, типу вчитель, мама, лучший друг і ось таке. Тобто теж прикольно, що різні підходи, і це теж, по суті, персоналізація, можна вважати. Так, зараз Coca-Cola якраз в Україні, вона перейшла до такої персоналізації. Тобто у нас стоять бутилки, саме там друзі, сусіди, родина, тобто такі. Так, добре, така жива тема. Ну що, далі надаю слово Дарині, якраз в неї наступна тематика, теж цікава, щодо локалізації різних брендів, будь ласка.
Ще раз добрий вечір. Buenos días. Estuve un tiempo en España, pero ya no me acuerdo de español. Sorry. So I will speak in English. So we will all understand Pero my speech. entendieron. Darina. Yeah. So, okay. So, Я так розумію, що тобі ще треба якби привітатись японською. Треба? Треба. こんばんは。カトリチコダリナです。よろしくお願いします。Is it enough? I hope so. Okay. So, let's start from the beginning. So, good afternoon, everyone. Today, I would like to talk about a fascinating aspect of modern design, the visual features of advertisement design across cultures and how it influenced by globalization. In a globalized world, brands aim to reach audience across many different cultures, but simply using a universal design isn't always effective. While globalization promotes a shared visual language, successful brands recognize the importance of localization, adapting their visual message to reflect local cultural values, aesthetics, and emotional triggers. This process, known as adaptation, is critical for building trust and creating deeper connection with local audiences. Through smaller design choices like color, symbols, typography, and storytelling, brands can resonate with people's unique cultural experience while maintaining global consistency. And to illustrate this concept, we will as well explore one of the most iconic global brands, McDonald's, and we'll look how it skillfully adapts its advertisement campaigns in three cultural distinct markets: the United States, Japan, and Ukraine, to not just sell products, but to connect with people on a deeper cultural level. So, before we dive into specific examples, let's first understand two key concepts: globalization and localization in design. So, globalization in design refers to the creation of visual elements that can be recognized and understood across different cultures. This is why brands like Apple, Google, and Nike are instantly familiar, no matter where you are in the world. They use simple, minimalistic visuals, standard color schemes, and consistent typography that transcend cultural boundaries. This universal design approach makes it easy for global audience to recognize the brand and understand its message. However, what works globally doesn't always resonate locally. This is where localization becomes important. Localization is the process of adapting design elements to align it with the cultural, social, and emotional context of a specific region. It goes beyond simple translation. It includes adjusting colors, color palettes, symbols, typography, and even composition styles. For example, the color white symbolizes purity and simplicity in European cultures, but in China, white is traditionally associated with death and mourning, so pretty different. To effectively communicate with local audiences, brands need to understand these cultural nuances and adjust their design accordingly. This combination of global consistency and local sensitivity is what allows brands to thrive across different regions. So, one of the most important parts of localizing design is understanding cultural codes. A cultural code is a collection of visual, verbal, and emotional symbols that have specific meaning for people in certain cultures. So in design, these cultural codes appear in things like color choices, font, symbols, layouts, and even the way like images are presented. They are not just about looking nice, they carry deep cultural meaning, reflect values, and express emotions that are familiar to local communities. For example, the way text is arranged, the choice of color or the symbol used in a design that can feel very natural in one country can seem strange or even offensive in another. This happens because cultural perceptions are different, and what is persuasive in one place might not work in another. When designers understand these visual codes, they can create advertisements that connect people
to a deep emotional level. This makes a message not only clear, but also familiar and culturally appropriate for the audience. Now let's look at 3 different countries like the United States, Japan, and Ukraine. In the US, advertising design is clear, direct, and focused on strong, bold visuals. Typography is simple but powerful, with fonts like Helvetica and Arial dominating the landscape. The color schemes are bright and attention-grabbing: red for passion, blue for trust, yellow for energy. In Japan, the approach is different. Design is more symbolistic, with a lot of emphasis on storytelling, harmony, and community. Typography often combines kanji, hiragana, and katakana, creating visually rich compositions. Colors can carry deep meaning, and layouts are either highly detailed or minimalistic, reflecting Zen aesthetic. So in Ukraine, modern design leans heavily to traditional elements, national symbols, and folk motifs. Typography often includes stylized Cyrillic fonts inspired by local art. Blue and yellow represent patriotism, while red and black symbolize strength and resilience. Each country has its own design language that reflects its cultural values. So now that we understand the importance of cultural codes and design adaptation, let's look at a real-world example, McDonald's. And as one of the largest global brands, McDonald's operates in over 100 countries. But what makes its advertisement so effective worldwide is the ability to adapt to different cultural contexts while maintaining a brand identity. To see how it works in practice, we will explore 3 different McDonald's campaigns, one from the United States, one from Japan, and one from Ukraine. Each of these campaigns was carefully designed to match the cultural expectations and preference of a local audience. Through these examples, we will see how McDonald's used cultural codes and design adaptation to create ads that feel familiar, relatable, and impactful for each region. So let's start with the United States and McDonald's McWallet campaign. I will play video, but I'm not sure if it will have, if it will be loud or silent, so please tell me. I'd like to introduce you to McValue at McDonald's. With McValue, you can buy one and add any one of these for only $1. And look at that, you can do the same thing during breakfast. It's crazy. You see, at any moment of the day, McValue can take you to a place where a whole new menu of possibilities exist, inspiring you to order more from life than you could ever imagine. Take a look at your surroundings. Take a look at your environment. Take a look at your past decisions. Take a look at your present. You're very curious about the future. And setting your expectations at perfection is not a way for growth. So I'd use the word curiosity. That's a long way to get there. But if you stay curious, I think you can get the most out of less money. If you don't, then even some of those moments on the table, you gotta try to get the most out of life. You might just think McValue adds the power of choice to McDonald's menu, but it also adds the power of perspective. And depending on how you look at it, that might be the most powerful thing you could order. And while you're here, I can't wait to meet you. So I hope you could hear the sound of advertisement as well as see it. So let's talk about it a little bit. So to resonate with American audiences, McDonald's partnered with John Cena, a famous wrestler and actor. His presence in a campaign symbolized strength, humor, and confidence, traits highly valued in American culture. The visual design is bold and energetic, with a heavy use of bright yellow, McDonald's signature color. This instantly connects viewers to the brand and creates a feeling of joy and optimism. The campaign also leans into nostalgia by promoting value menus, which are familiar concept in American fast food culture. It's not just about selling burgers. It's about evoking positive memories and building trust. So, okay. Now let's move to Japan. So McDonald's launched a campaign called Fandom Fest McDonald's Live Party, featuring popular J-pop group XG.
This campaign is a perfect example of cultural adaptation, and let's look what they offering us. Rain on my shoulder, cloud in my head. リアタイ爆破始まる。ステップは推しのメニューを注文。 They want no other like this. Getting started, hiding it, shutting it. Baby, it's so evident. Boy, why are you talking? That might ステップ2、フードを手に入れよう。 See, never been like that, like that. ステップ3、あとは配信を待つだけ。 Got my body to flame, but you baby night after night, all the time, all the time. I'm watching it all away because you left me. それは推しとマックする新しいライブ配信。 Body you hold, see, I'm a side, I'm a side, I'm a side. Literally, literally, in the リアタイ爆破。 Okay, and let's talk about it a little bit. So let's analyze it. So first, the visuals are inspired by Japanese pop culture with a futuristic concept and vibrant, engaged colors with mirror J-pop and K-pop music videos. Bright pink, purple, and blue create a festive atmosphere that resonates with young Japanese audience. The campaign also embraced the idea of oshikatsu, which means fan culture or idol support. The advertisement is designed like a party where McDonald's food is a part of experience. This kind of narrative brand integration makes the product feel like a natural part of a lifestyle, not just a fast food option. So let's slide to next part. So finally, let's look at Ukraine. McDonald's chose a deeply cultural approach with the Ukrainian burger campaign that it's been working since like for last maybe 4 years, so it's like a long project. Житня булочка, свіжі овочі, соковита курочка чи котлета зі свинини. Смакуй нові українські бургери в Макдональдс. So, as we see here, the visuals are filled with elements of Ukrainian heritage, traditional music, instruments, and folk patterns. The music even features local instruments like spheral and cymbals, which instantly create a sense of nostalgia and pride. The backgrounds are Ukrainian landscape, fields, lakes, and forests, symbolizing the beauty of a land, and national colors like blue and yellow are also prominent, reinforcing a sense of patriotism and unity. Here, McDonald's isn't just selling a burger, it's celebrating Ukrainian culture and identity, making the brand feel like a part of the local community. So, these three campaigns show how McDonald's adapts its visual strategy to fit different cultures. In the United States, the focus is on boldness and nostalgia. In Japan, it's all about community and vibrant pop culture. And in Ukraine, it's about national pride and tradition. So, the main takeaway is that successful global brands need to maintain their identity while respecting local cultures. McDonald's is a perfect example of how this balance can create powerful emotional connections with customers worldwide. And in conclusion, globalization may standardize design across borders, but localization is what makes it truly resonate with people. And as an example of McDonald's proves that understanding cultural codes and visual preferences is critical for connecting with diverse audiences. And for designers, the lesson is clear. To communicate effectively on a global scale, you need to think logically, understand cultural context, and adapt your design accordingly. So that's all. Thank you. Дякую. Дякуємо. Так, якщо можна, питання англійською мовою, щоб розуміли, я так розумію, ну, щоб розуміли всі, так? А можно я это уточнение? Очень интересно, как вообще адаптация в Японии, это же вообще другой мир, другая культура, и очень интересно, чтобы Дарина рассказала, как ее адаптация. Просто Дарина, да. Да, это как раз культурный код. Конкретно моя адаптация или...
Ну, вот к адаптации визуальной, дизайна. да, к визуальной рекламе, к визуальному вообще. И лучше на английском? Ага, если можно. Okay, so about, like, I can not only talk from my perspective, but it's more like from perspective of other Ukrainians I've talked with, like, about this kind of thing since I came here. So, like, for many people, like, it's not a problem. It's just like an issue of this different visual codes that advertisement, first maybe half of a year, it doesn't really work. So you just see some ads and you're like, okay, I don't even understand if it's ad or no. So sometimes it's difficult to see like what type of product does they advertising. I can like show my screen to show an example because I really like this one. So yeah, I'm talking about this one. And may I ask, like, how do you think what they are advertising here? Quite difficult to understand. It's a beautiful girl. Yeah, Escuela? but School. No, the real thing is actually advertisement is about like the special type of water with additional minerals that are really good for water to drink in summer. Yeah, so like Pocari Sweat as a water brand basically, so it's like water juice kind of thing, and it had a logo, but there's like, and compare it to this, like you can really see what type of things they are trying to sell us. So this is different. So, and for example, here is also pretty good example. Yeah, I will show a little bit bigger. So you may think like, what type of thing? Yeah, so actually they're advertising this thing. So here it's like, actually this is a brand of like balanced food. So they often advertise like cookies, or here is some kind of soda, I guess. But the thing is, you can't tell from a first sign. And this is what makes it really... You should to guess. Yeah, you should really guess. But like when time passes, you can just see like Ukrainian, like side to side. You can really see what they're trying to sell you. So this is the main difference. So in Japan, even like design can be minimalistic, it can be maximalistic, but if you're not really into the culture, if you're not really thinking as a Japanese person, you often can't recognize what they are trying to advertise. And it's not only about posters, it's also work with video. Because often on TV or I don't know, like TV on stations, you just like watch advertising and like you can tell, like if you understand Japanese, sometimes they explain it like in text, but they don't show the product. And sometimes I had it like a few times, like when I was going somewhere with my friend and we were like watching TV on train, and it was like some advertisement, and my friend asked me like, I saw this advertisement like 10 times, but I can't get what they're trying to sell. And they're like, they're not selling anything, they're just saying about amusement park. And she's like, oh, now I see. So this kind of thing. But now after I'm here like a little bit over than a year, and like when time passes and you starting to understand the language, you also like starting to understand the culture, and you start to feel this cultural code thing, and it really helps. And now I can like, now they really can sell something to me with this advertisement. I'm like, oh, okay, yeah, I'm buying it. So yeah, so there is a difference, but it's not that easy to just explain
briefly because you need to feel it with a lot of experience and mistakes. Okay. Quite interesting. Do you have any question? No. Да. Tienes miedo de preguntar. Я розумію, там ви обговорюєте те, що Дарина розповіла. Будь ласка, може у когось з наших учасників є ще питання? Так, будь ласка, Владислав. Hello, nice to hear you, and pleasure to see some kind of information you presented. I just wonder if you have maybe some examples of when the lack of understanding different cultures like led to some failures or some, let's say, fuck ups in advertising campaigns. So I guess there should be some things that go wrong somewhere in the world. So maybe you can tell some examples for us. While I was preparing for this, presenting this topic, I was searching through a lot of example like this, but I don't have this Coca-Cola or Pepsi-Cola failed campaign in China or something right now with me, but I can tell really clear example of lacking. It's not lacking of localization in advertisement, it's lacking of brand localization in general. So there is some brands that are really popular, like clothing brands that's really popular in Europe, some like Bershka, Zara, H&M, a lot of them. And they just failed in Japan. You don't see them, and it's not a thing that they didn't try. They really tried, and they was there, but they just were staying with their European strategy and European aesthetics. And Japanese people just didn't get it enough, and they just slowly closing now. So, for example, I'm living in Tokyo area, and it seems like if you have global brand, it should be here, but they are closing, and for now, near me, one more H&M is closed, and it just they are not really changing, and I guess from year to year it will be less until it's only Uniqlo. But on a different side of this situation, Japan have Uniqlo, and it's really well made for Japanese people. It made so well, 100% of people here wearing Uniqlo, and it also expands to different countries, to Europe. It's really popular in Poland, as far as I know, and also in different countries. So it's like a play that have two sides, and if you adapt, you win. If you don't, you lose. Yep, sounds like a great motto for everyone. Yeah, thank you for your answer. Thank you. Yes, thank you. Можно я добавлю на русском немножко, потому что очень интересная тема по поводу одежды. Дело в том, что вот я здесь, допустим, не очень могу найти на мою фигуру одежду. Может быть, у японцев просто другие фигуры, поэтому и Zara, и там другие просто не подходит комплекция, поэтому здесь тоже вот есть все это, но размеры другие, сидят они по-другому, и вот, допустим, Calvin Klein я могу любую модель померить, она вот прям на меня села, да? Если я выбираю вот это в американском магазине, да, адаптированные больше в Европу. Да. Может быть, поэтому, Дарина, не думаю, вот как раз не поэтому. То есть фигуры и лекала достаточно похожи. Я могу судить, по себе, то есть. Да, у Дарины среднестатистическая фигура, да? Да, у меня среднестатистический и рост, и вес, и все остальное, поэтому да. Просто дело в том, что японский стиль в целом, и то, как они воспринимают одежду, стиль одеваться, он отличается от европейского, и нужно предлагать что-то локализированное, чтобы они могли включать это в свой гардероб. То есть
грубо говоря, джинсы, футболка не подходят. Ну, нужно какую-нибудь удлиненную футболку, которая похожа на платье, и джинсы с пришитой юбкой. Ну, то есть, если ты этого не делаешь, они просто идут покупать в другой магазин. Возможно, дело в стилизации, потому что некоторые бренды, например, люксовые бренды, здесь очень популярны, но они тоже адаптируются, они оставляя, как Макдональдс, они оставляя свою идентику, оставляя свой бренд, они все равно адаптируются. Грубо говоря, то, как выглядит витрина Loewe в Японии и в Европе, отличается. Но, видимо, эти бренды просто больше цепляются за рынок и больше стремятся как-то угодить, да. А бренды такие больше масс-маркет, им сложно выдержать конкуренцию на первых порах и сразу войти на каком-то вау-эффекте не получается, потому что из-за отсутствия достаточного адаптации, локализации просто не проходят. Ну, я не фэшн-эксперт, я как бы, собственно говоря, я лучше про логотипом. Больше как маркетолог. Ну, здорово, здорово. Просто очень интересная тема. Я же говорю, я с одеждой тоже большие проблемы имею и покупаю как раз в европейских, вот в этой сети магазинов, потому что там все подходит и там все хорошо. А вот местные, вот если традиционные, да, нет. Клас. Спасибо. Дякуємо за цікаву доповідь. Я думаю, що питання ще будуть, тому ми якби переходимо вже до наших колег з Мексиканського університету. Наталья, будь ласка, наверное, представляй, как мы сделаем. Те, которые, наверное, с презентацией в первую очередь, да? С видео, да? Может быть, в том порядке, в котором есть. Хорошо. Так, то есть как мы сделаем? Запускаем видео и смотрим, да? От нас, да? Да, ты можешь, вот Абриль де ла Рос. Сейчас я открою чат. Кто у нас первый? Ага, Artificial Intelligence. Да, сейчас запускаем. Только что мы запускаем. Мне тогда надо, чтобы... Какое видео? Сенсория? Так, давайте так. У нас последняя сенсория. Давайте мы ее запустим. Можно так? У Наташи. Наташа. Хорошо, но Брайан... Brian, Sensoría, si vas a presentar tú, está conectado, Brian. Sí. Ajá, por favor. Зараз. Ну, у нас просто оно последнее, поэтому нам немножечко проще будет сейчас его запустить. Тогда одну секундочку, запускаем и смотрим, и после этого как бы задаем вопросики. Brian, van a proyectar de su computadora y después ya tú comentas, por favor, ¿ok? Sí, ahorita presento. Так, пока запускается, может он представиться просто на камеру, или это сложно? Brian, no sé si puedes abrir la cámara para que te vean y presentarte un poco, o yo te presento. Ну что, получится? Ага. Ну, мы просто просим, у кого есть возможность на камеру. Да. Ага, окей. Не получается на камеру. Brian, ага, sí, ага, окей. О, окей. Well, I'm going to present Sensoria. It's a real-time interactive light and sound installation. My name is Brian. I'm a student of the digital arts. And well, the video will show you all around the presentation, the installation, how it's installed and how is it made. And well, I hope you enjoy, I hope you like it, and well, there it is. And you will present the details after the presentation. Все, запустилось? Yeah. I'm going to present the details after this. Так, одну минуточку. Почему-то у нас такое впечатление, что да, подтормаживает видео. У нас, к сожалению, третий день, почему-то проблемы с интернетом, то, ну, технические сложности периодически возникают. Одну минуту. Ok. Brian, ¿puedes correr video tú desde tu computadora? Porque pues se traba.
Voy a presentar de cero desde mi Да, тормозит. computador. Он со своего компьютера откроет. Все хорошо, тогда мы тут выключаем, да, он подключится. Well, hello, my name is Brian Alberto Olmos, and I will be presenting Sensoria, an interactive installation that explores the transformation of human gesture into light and sound in real time. This project was developed under the guidance of the Professor Uriel Jail Hernandez Belmonte, PhD professor of the Department of Art and Entrepreneurship at the University of Guanajuato, Mexico. Well, Sensoria draws inspiration from the long-standing tradition of cross-modal exploration in art. It works like Carlos Cruz Diez chromosaturation, immerse viewers into pure color and detached from form. And well, psychological research such as Spence's work on cross-modal correspondence has identified some systematic links, like braggier hues corresponding to higher pitches. However, many modern installations actually still struggle with latency or rely on closed systems. Well, that's why Sensoria was created, to respond to that. A real-time, responsive, and modular systems that bridge gesture with audiovisual expression. Sensoria, what is Sensoria? Sensoria is a gesture responsive environment where the body becomes the interface. So a lip motion sensor tracks the user's hand, and those gestures directly control sound and light. The goal is to evoke digital synesthesia, a state where movement triggers both auditory and visual feedback. The system combines both proprietary and open tools. Maximus P and Ableton Live manage the sound engine, while Pure Data, Arduino, and Unity 6 handle the lighting and visual simulation. Rather than isolating users with headsets or gloves, Sensoria allows naked eye interaction in a shared physical space. Here you see the full data pipeline. The lip motion sensor simultaneously sends hand tracking data to Maximus P and to Unity. Maximus P handles two things. It sends MIDI control change messages to a Celesta instrument in Ableton Live, and it also sends OSC messages to Pure Data, which maps the values to hue and saturation. Pure Data then applies some gamma correction and sends PWM signals to an Arduino Nano that powers 5 24-volt COB LED strips around the installation. At the same time, Unity mirrors the lighting logic virtually using HDRP, allowing rehearsals and allow demonstrations without needing of the full hardware setup. All of this happened with the end-to-end latencies under 20 to 30 milliseconds. Well, here you see a video that shows Sensoria in action. The installation space is 2.5 by 3 meters. The participant steps inside the perimeter of the COB LEDs, and well, the lip motion is mounted at table height looking upward. As the person moves, the gestures modulate both light and sound. Well, this was a little video that shows like the
experience of Sensoria. And well, the participants described Sensoria as highly immersive. Some said it felt like painting with music or bowing light. A unique feature is an arpeggiator which activates automatically when the system detects the presence of the right hand. This adds a little rhythmic layer to a celesta voice, increasing depth and complexity as the users explore. The result is a form of embodied play where light and sound and movement respond as one. And well, in conclusion, Sensoria demonstrates that hybrid systems using accessible hardware and modular software can deliver real-time audiovisual feedback with perceptual immediacy. Latency stayed well below the 50 milliseconds multisensory threshold, and public trials showed intuitive use and meaningful engagement. Well, in the future, we plan to explore multi-user interaction, refine color calibration between digital and physical space, and extend the system to XR applications such as VR telepresence. And well, thank you for your time. Дякуємо. Таня. I can add, it's quite impressive when you can see the light and music with your movement. Я на русском расскажу немножко. Очень интересная была инсталляция. Буквально месяц назад представляли на Jornadas Digitales, на нашем ежегодной конференции. Вот. И ты заходишь в темное помещение, и движения превращаются в музыку и разные световые эффекты. Очень интересно, вот когда твои конкретно реагируют на твое движение, на приближение, на движение руки. Очень такая необычная атмосфера, еще там была закрыта полностью комната, то есть никаких внешних воздействий. И действительно очень интересно. Видео абсолютно не передает вот всей полноты ощущений. Действительно очень интересная работа, в которой вот задействованы разные органы чувств, и вот поэтому, собственно, и naзвание сенсория. Brian, agregué un poco la experiencia que yo tuve cuando pasé la instalación. Ага, если есть какие-то вопросы. Vale, gracias. Так, ой, будь ласка, Владислав. Yeah, hello. I'm not sure regarding the pronunciation, but gracias por la presentación. And I would like to ask where can I read a little bit more regarding the technology, because I am trying to Google it simultaneously while you're presenting it, and just Sensoria, some trackers or any devices, it just leads me to the check chaos in Google, so there is no anything handy I can find. Where can I read more about it? Okay. Brian, ¿sí entendiste? Creo que sí, un poco sobre cómo puede encontrar más información. Ага, pero sobre el software, Sensoria это имя проекта, а технологии это Arduino и Pure Data. Brian, ¿este qué están utilizando? Yeah. Yeah, I'm using like a combination between an leap motion controller sensor, I Maximus P software, and Ableton Live software such as Pure Data and Arduino and Connection. Yeah, I think those are the systems that I'm. Yeah. Is there any web page, maybe some in Instagram or web pages where we can read or support you in some way? Just spread the information about you somehow? I think Uriel, he has in a laboratory of multimedia. He has
A web page with the projects. I will ask. Yeah. Brian, Якщо можна, супер. Так, у нас є деякі. Марія, будь ласка. Yes, thank you. Thank you for the presentation. And I have a question. Can we set up any kind of music when we are using Sensoria? Can you repeat the question? Sorry. Yes, it's totally okay. Yeah, it's totally okay. Can we set up any kind of music when we are using Sensoria? So I've heard some very gentle ones, very soft, bright music, but maybe can we use another? So can we control the selection of music in this process? Oh yeah, you can change like the instrument. So well, I made like a patch in maximum speed, which maps the lead motion sensor to like a MIDI instrument. So you can use it as you want. You can use it as a celesta. You can use it as a piano, even as a MIDI guitar. In this video, I will talk about There are a lot artificial of intelligence in the digital applications arts with community. this, and it's like a free form experience. I put the celesta because of the combination of light and softness music. Well, but yes, it's possible to change the instrument. The personal preference. Yes, got it. Ага, Маша. Маша, ще питання? No, thank you. Так, Дарина. Що ти хотіла запитати? Так, thank you for the presentation. And my question is, what is the future of this project? So what is planned next? So not only like talking about how it will develop as a technology, but where it can be implemented. So it's just for amusement, or it can be used in some like different interesting ways. Right now, the project is just an artistic installation, so it doesn't have like an applied objective. It something, but it has no like applied objective. It's just for artistic expression, lyric expression, and well, like explore the feelings. I think Aesthetic experience is also the goal. So you can. Yeah. I just forgot the. He's thinking about the practice. У вас все больше на именно таких эмоциональных моментах, да? Да. Я так понимаю, что это конференция, куда и наши студенты посылали свои видеодоклады, да? Наташа? Да. Вот как раз участвовали, Владислав участвовал, Аня участвовала, то есть как раз те, которые, да, посылали свои видеодокладики. Да. Но это было вживую вот инсталляции. Да. Ну, да, мы с вами слишком разница по времени, поэтому, ну, пока так, да. Дякую, скажи спасибо. Спасибо, да, Атор. Да, давайте сейчас попробуем запустить первую презентацию. Gracias, Brian. Ира, подожди, пожалуйста. Вместе с ним подключена Дульси со второй работой. Вот мы хотели бы вторую работу сразу представить. Хорошо. Подожди, секундочку. Да, подожди, мы сейчас. Секундочку. Тут. Появилась Дульси? Так, ну вот смотрите, появилась или нет? Да, появилась, но вот они подключены вместе с Брайаном. Ты вот это выключи. Нам просто сейчас нужно проверить звук. Окей. Звука не слышно. Сейчас будем тогда разбираться, то есть пусть тогда подключаются сами.
I believe Ok. that I much control Brian, more no than sé si words. podrías también correr video de Dulce. De una vez presentamos las dos y después ya. Sí, ahorita lo Por presento favor. desde... Ajá, por favor, porque pues yo dije que de una vez los dos y ya vamos a los que están aquí. Давайте вы тогда подключайтесь, да, пожалуйста. Мгм. Брайан будет, они вместе. Брайан сейчас подключит экран. Мгм. Dulce will present the tarot experience as we are experience is the application, and you will see the practical installation. Yeah, we can see. También Dulce, si puede abrir la cámara solo para presentarse, por favor. Es que está enferma, yo creo que debe estar en cama. Brian, we can't hear the voice. No sé si quiera presentar y ahorita mandamos el video de Dulce, no sabemos por qué no se manda el audio. En lo que... Pero creo que resolvemos. cuando estás muteando el audio no se escucha, pero ahorita vuelve a correr. Creo que sí se va a escuchar. Так, у нас Es получается que lo или не tengo получается? Звука en не la было. compu y también estoy desde el celular. Нету звука. Сейчас мы У них нет решим звука. Да. вопрос. Ага, да. Точно так же, как вот у вас видео воспроизводится и без звука. Сейчас он подключится. Еще раз. Может быть, когда демонстрацию экрана включаешь, там есть такой маленький переключатель «Разрешить транслировать аудио с этой вкладки». Может быть, он не нажат. Ok, хорошо, сейчас скажу. Brian, pues están diciendo que cuando estás proyectando el video hay que permitir también proyectar el sonido. Hay una pestañita donde dice también permitir el audio. Sí, just give me a minute and I will send it. Hello, everyone. Okay. We will wait. One second, please. I'm Violet, a student of digital arts at the University of Guanajuato. Да. In photography, I like to express intensive emotions, play with sharp contrast, and capture moments that speak for themselves. Так, Наташа, как мы поступим? Попробуем сейчас, чтобы Брайан попробовал со звуком. Он сказал, перезапустит сейчас. Хорошо, может, мы тогда вот представим, да? Послушаем это видео и обсудим эту. Да, тогда запускаем. Да, пожалуйста, Руслан. I believe that I much contrast mean more than words, and that's why I try to make each shot connect with the viewer. In this photo essay, we approach the creative process from an emotional perspective, focusing on three stages: stress, tension, and satisfaction. We begin with the stress section. To represent it, we opted for harsh lighting and a palette dominated by the color green, which in this case symbolizes anxiety and overwhelming. The strong contrast helps to reflect an emotional or mental collapse that is often experienced due to work overload and constant visual stimulation. They are much that try to capture that moment when everything becomes overwhelming.
The second section deals with tension. We use yellow tones to convey the persistent feeling of pressure. This tension is part of everyday life, deliveries, exams, technical and personal problems that affect us and inevitably influence our creativity. Here we seek to portray that intentional struggle, that not in the chest that you feel when you still can't find a solution, but also can't stop. In contrast, the third section represents contentment. Here the colors are warmer and more saturated, evoking those small moments of relief and happiness. From successfully completing a project, to receiving a good grade, to simply enjoying the progress. They are fleeting but precious moments that remind us we love what we do. All of this image not only portrays solely emotion, but seek to represent the creative progress in this entirety. From the darkness moments to the brightness, this visual essay reflects the emotional journey and digital art students go through when faced with creation. Finally, I will present a collage with all the photographs included in this photo essay so that you can appreciate the visual set of emotions and contrasts that represent the creative process from a personal view. Pues es bien sabido que el proceso creativo no es lineal. A veces hay momentos de satisfacción, de tensión, de estrés en todo el proceso, no solo en una parte. Entonces eso es lo que intenté representar en el collage. En cualquier momento puede haber cualquier tipo de emoción. I will translate English, Russian. Могу на русском представить. У нас наша идея создания этого очерка состоит в том, чтобы запечатлеть весь процесс создания арт-проекта. Вот. И процессы, этапы, которые проходят студент и вообще креативный какой-то артист, начиная от хаотической идеи,
стресса, потом какого-то напряжения, кульминации, и вот когда уже все получилось или там добился какого-то приемлемого результата, Hello собственно, everyone, I'm Violet, a student of digital. удовлетворение от законченного процесса. И вот мы постарались передать посредством цветовых фильтров, посредством света немножко вот это вот напряжение. Не знаю, удалось ли, видно ли это через фотографии, вот, но это то, как живут наши студенты вот, от начала семестра до конца, когда нужно сдавать фінальні проекти. Да, очень приємно, коли такий творчий процес. Які будуть питання в наших студентів та викладачів? Будь ласка. Будь ласка, Марія. Yeah. What problems can face or encounter a photographer when he's creating such a kind of photo essay? Las dificultades que presentas de retratar la carrera, el proceso creativo. Las principales dificultades, pues, podría decir que había mucha carga emocional. Entonces, este semestre particularmente me pareció muy estresante, mucha carga desde el inicio y pues a veces era difícil retratar otra emoción que no fuera el estrés, esa dificultad, pero aún así podía encontrar pequeños momentos de satisfacción de todo tipo fuera del estrés, gracias a los proyectos también que nos generaban estrés, ver la satisfacción de concluirlos, de que fueran presentados, de que fueran reconocidos, de decir, wow, mi trabajo está realmente bien, mi trabajo está terminado, cumplí a pesar de todas las dificultades y también en la parte de tensión, pues me gustó mucho. En sí no hubo más dificultades aparte de eso. Я быстренько переведу. Очень большое количество предметов и большое количество проектов. Поэтому вот принципиальная трудность, с которой сталкиваются вначале, вот мы с большим энтузиазмом начинаем все, вот, потом это дело поднадоедает, вот, и вот этот вот и стресс и такое напряжение, когда тебе нужно там что-то сдавать, какие-то промежуточные варианты принимать. Вот именно это напряжение хотелось передать через фотографию. Вот, и она говорит, как раз наоборот, было немножко очень такой рефлексивный процесс, когда ты пытаешься визуализировать то, что чувствуешь. И вот она говорит, очень много проектов было в этом семестре, поэтому было тяжело воспроизвести что-то, кроме стресса, потому что вот стресс — это была такая основная эмоция, которая вот легко давалась запечатлеть. Вот. Но вот маленькие моменты, там, когда что-то получается, что-то действительно вот работает, и ты вот ловишь эту улыбку, ловишь это там чувство удовлетворения, когда наконец-то получилось. Вот. Поэтому это как раз эмоции, которые вот действительно вот они присутствуют там, в любой группе, на любом курсе. Вот. И поэтому она ходила в разные группы, на разные практики, где-то в университете после занятий. Они очень много делают, допустим, документальные фильмы, а это все снимается уже не на территории университета. Вот, поэтому вот немножко всегда быть с камерой, всегда быть с телефоном. Почти все фотографии сделаны на телефон, некоторые на камеру. И это вот тоже такая интересная штука, что телефон всегда с нами, и можно запечатлеть как раз вот живые эмоции и все, что происходит. А камера, она немножко, во-первых, смущает всех участников,
которые находятся в комнате, и как-то начинают позировать, и не получается создать какие-то реальные эмоции. Вот. И немножко вот там получается, да, вот как позирование, да. А хотелось вот запечатлеть именно реальные эмоции, поэтому вот старалась быть незаметной и старалась присутствовать на разных то, чем они занимаются вот на съемках, на каких-то там тоже создании инсталляций. Вот у нас разные направления. У нас есть программирование, есть веб, есть вот фотография. Вот, поэтому всего по чуть-чуть представляем. Угу. Спасибо. Так, ну, да, ответили на вопрос расширенно. Дарина, вопрос, пожалуйста. Да, у меня не вопрос, я просто хочу сказать, что очень классный, эмоциональный, нежный и ну просто восхитительный проект, мне очень понравилось. Я прям прочувствовала сильно все эти стадии. Да, так что прям восторг. Дабы пожить. Да, благодарна. Тем более уже знает испанский. Хорошо. Так, следующее мы попробуем, как Брайан. Le gustó mucho. Да. Le gustó mucho tu proyecto. Dice que es muy emocional y sí, como que sintió los sentimientos que tratabas de representar. Sí. Окей. Ириш, мы попробуем еще раз с Брайаном, да? Да, пробуем. Окей. Brian, no sé si pudiste conectar. A ver. Sí, ya está. Ok, ya, corre. Пробуем? Hello, my name is Dulce Esperanza Núñez Rodriguez. I am a student Digital Arts in the University of Guanajuato, Mexico. This project was made with Uriel Haile Hernandez del Monte, PhD professor of the Department of Art and Entrepreneurship in the University of Guanajuato, Mexico. This project aims to design an immersive experience using virtual reality to explore tarot cards. The project goals is to provide an introspective tool that allows users to let into the symbolism and meanings of tarot for a personal development. The tarot is a deck of 78 cards divided into major and minor arcana, used to interpret situations, predict trends, and explore the subconscious. Interpretation is based on the meaning of its symbols and the position of each card in a reading. Tarot cards with their rich symbol language serve as tools for divination and self-discovery. Their esoteric origins offer profound insights into reality, spring artists, writers, philosophers, and scientists throughout history. In this contemporary era, quest for windows and self-knowledge has found a new vehicle: the use of technology. Role of the technology: the implementation of virtual reality allows users to quickly generate the illusion of immersing ourselves in alternative realities and expanding our perceptual horizons through artificial sensory simulation. The virtual reality tarot experience is a set in a vibrant Mexican tianguis and a tranquil reading space, offering a sensory journal for bustling market life to serene tarot season. The readings unfold through time, spirits, and meditation, progressing through states.
This experience divides in 5 parts: presentation of the major arcana cards, the coins or pentacles. Diamonds correspond to the material world. The cups here correspond to creative world. The swords, spades correspond to the formative world. The wands, clubs correspond to the archetypal world, consensus. In these digital thinking meditations and nays tranquilly giving users to observers their thoughts and emotions mentally, using technology to promote present moment, focus, calm, and clarity. The project used Maya for 3D graphics, Substance 3D painting for textures, and Unity for integration, aiming for high-end quality visuals. After development, it will launch on virtual reality platforms like StreamVR to reach and broader audience. The immersive virtual reality tarot experience merges personal development with technology, offering a gateway to holistic world design and inventing exploration of new parts for inner space and potential. We also have a little demonstration, a little video demonstration, and I don't know if we can present it. Sure, yes. And to, well, update the video, now it's developed on Unreal Engine. Well, I think that's the important thing to say. Так, у нас вопросы или еще будет продолжение, Наташ? Они представят сейчас еще маленькую презентацию, и тогда уже... Ага. Сейчас, секундочку. Просто вот как оно было. Да. Я немножко объясню. Это вот как раз там, где делают булочки, такосы. Вот. Перчатки — это вот как ты внутри. И подходишь к Таро, картам Таро. Это вот на рынке все происходит, поэтому вот такие вот декорации. Берешь карту, это ты своими руками, уже находясь в шлеме. La lectura de las 3 cartas combina la autoridad, el liderazgo y la estructura representada por el emperador, con la acción, la decisión y la determinación del caballo de espadas, y con la emotividad plena y potencialmente excesiva del 4 de copas. Este triángulo refleja una persona que, en su vida actual, está llamada a equilibrar su vida emocional con su capacidad de actuar y tomar decisiones. El emperador sugiere que has demostrado liderazgo y capacidad para organizar tus recursos, lo que te ha permitido alcanzar metas significativas. El caballo de espadas te recuerda que la acción y la decisión son esenciales para lograr tu objetivo, pero también que debes ser cuidadoso con cómo gestionas tus emociones, ya que estas pueden influir en tus decisiones. Por otro lado, el 4 de copas te señala que estás experimentando una plena satisfacción emocional, pero quizás estás llevando esta emotividad al extremo, lo que podría generar frustración o desequilibrio.
La combinación de estos arcanos te invita a reflexionar sobre cómo gestionas tu energía emocional y cómo ésta se integra con tus acciones y decisiones. Recuerda que el equilibrio entre tu vida emocional y tu vida práctica es clave para tu crecimiento y éxito. Thank you. Дякуємо. Это действительно рынок. Так, будь ласка. Да. И идея была в том, что вот на рынке, собственно, на рынке там лектура тарот, и, собственно, каждую карту там рассказывают, ну, я не знаю, вы, наверное, не поняли, там на Не, ну понятно, что на испанском было, но сама идея понятна. Так, пожалуйста, вопросы. Да, Мария, пожалуйста. Yeah, so as I understand, like the user controls the selection of the card, and there will be no like kind of a main character who can control this process of like prediction of the future. Correct? The combination of three cards. Yes. And I know there were a lot of stages in this process of creating this VR Tarot system, like integration of mechanics, creating the sound system. Can you please tell these stages, have they done like one by one, or maybe some stages in the process of creating of this VR system? Can the stages be implemented like maybe in some kind of a parallel? Okay, it's like workflow. I will ask. Brian, ¿sí entendiste la pregunta? El proceso. Dulce, ¿sí estás conectada? Ya había. Sí, estoy aquí. Entonces, si puedes contestar, en el proceso de creación, ¿sí hubo un proceso paralelo o hicieron paso a paso? Primero, la lectura está hecha de un banco de información, que es como la IA, que va a ese banco de información, y programamos una API que es la que filtra esa información para que dé la lectura a la manera en la que yo leo las cartas, que es que tenga un sentido más filosófico, más reflexivo, que, por ejemplo, si te va a salir la carta de la muerte, que no interprete como, muerte, te vas a morir el martes, sino que interprete una situación más filosófica, y eso es por medio de una API que controla el modelo de lenguaje. Después de eso se va a otra inteligencia artificial para modular la voz. I will translate. Pero Так, Наташа. Так, якісь проблеми? Well, I'm going to translate. The system uses a large language model, which is trained with the information of well, I'm answering for. Sorry. To translate. Don't worry. Brian, sí contesta. Yeah. She says that the model is trained as she reads the cards, and it's not like a predictive situation. It's more like a auto-perceptual and philosophic interpretation about the reading of the cards. It means that it's not if you have the card of the death. It doesn't mean that you are going to die tomorrow.
It means that you have to end some processes, some cycles on your life. It's more like autoperceptive and for ¿cómo habéis dicho? Autoperceptivo y de reflexión. For reflection. Got it. Thank you for explanation. Yeah, it's like a very interesting experience. When user selects a card, usually most of users, like in our country, we don't know the meaning of tarot cards. Will it be explained what each card is meaning or not? Que si puede explicar más o menos cuál es el significado de las cartas o si existe algo que se base de ello. Pues no sé qué tipo. ¿El significado es universal o no, Dulce? Ajá. El problema no es el significado de las cartas. Está un poco complicado porque también así, o sea, para mí la muerte puede significar algo y las palabras que puede interpretar la IA pueden ser diferentes a lo que yo interpreto, pero sí tiene como cosas muy generales para que deje como esos pedazos a que los usuarios completen la interpretación. It's like universal, but in the context, it can change. The combination depends on the combinations. So it's different, like interpret the human or artificial intelligence. Interesting. Yeah, got it. Thank you for your answers. Thank you. Так, ну что, идем далее. Следующий. Так, как мы поступаем? Запускаем следующую презентацию, и вы просто подключаетесь. Да? Следующее по... Дарина, ще питання? Що слідуще? Ні, на жаль, я вимушена вас покинути, тому що в мене вже перша ночі, тому... Так, ну тоді, да, спокійно. So, many thanks to everyone presenting today, and good luck for other people who are still waiting in line to present their speech for today. So thank you and bye. Спасибо большое за участие. Дякую. Так. Так, ми зараз запускаємо, а ви, ну, потім, да, та просто слідуючу. Digital Art. Да, запускай. Одну минуточку, просто у нас же они там просто 1, 2, 3, мы не совсем понимаем. В любом порядке. Да, ну вот сейчас, да, мы сейчас... Сейчас. Отлично. Everyone, in this video, I will talk about artificial intelligence in the digital arts community. I'm Abril de la Rosa, a digital arts student at the University of Guanajuato. My main interests are illustration and the audiovisual environment. For this reason, and due to the boom that the use of AI has had, I consider it important to talk about the use that is being given to it within the digital art career. The integration of AI moves the human role on innovation and design increasingly towards sense-making, or understanding which problems are meaningful to address as AI takes over problem-solving functions. By examining the emergence of AI in the creative context, from its role in generating digital artworks to application in transforming design, we can gain a deeper understanding of the shifting landscape of creativity. Our research explores the future of digital art in the age of artificial intelligence, viewing the field as an important lens for examining broader trends in the worlds of art and technology. To begin with it, it's necessary to talk about projects that have used AI as a tool in their favor, such as the case of the documentary project Zabola by the filmmaker Alfonso Alejandro Coronel Vega, the first Mexican feature film to use artificial intelligence. This technology has allowed him to optimize the editing process, color correction, and generation of visual references, thus
that in traditional production consumed much of the time and the budget. Coronel explains, this allows artists to focus their creativity on conceptual parts of the work, without being absorbed by technical process that, although necessary, usually consume a great deal of the time and effort. AI course. Currently, in the career digital art, students have the opportunity to get much closer to artificial intelligence and learn how it works. Such is the case of AI course. In this elective course, students learn to use generative AI in an ethical way, as well as to communicate effectively with it. The ultimate goal is to develop a whole portfolio of works with material generated by artificial intelligence. With a specific creation of great artistic value, similar works are not developed from scratch. The process of their creation lies in the knowledge, the peer preparation, as well as using reference, mood boards, and knowledge about plants. For example, the following artworks were developed with the use of AI, using the Leonardo AI website. In this artwork, the first step that the artist made was created the story of her character, describing the most important points such as her physical characteristics, her personality, and her habitat. Then she created a mood board with the references and styles she wanted her character to have, so she could design the first version of her character and also model it in 3D. The first image is the mood board that she made, and the next image is the concept art of her character. And in this image, we can see more views of the 3D model made by the artist. Once she went through this process, she wrote a prompt to use in Leonardo AI in order to improve her design, obtaining the following results. The first two images correspond to the results obtained by the AI with the information it was given about the character, and the last image shows the variants of the 3D models of the character. The artist also generated a small animation of the character that she designed. Once she had her design in 3D with the help of the AI, she created a splash art to which she made modifications to create an illustration of her character. In the following design, the artist created the whole design of a character with the help of AI. The process was the same. She created the description of the character, made a mood board with the style references, and then passed the written prompt to run with AI, obtaining the 3D model of the character as well as its designs, expression sheets, and animation. Here we can see different views of the 3D model generated by the AI. And here we can see the concept art of the character and the expression sheets. Also, we can see that the AI respects the style established by the artist, which is inspired by the work over the garden wall. The artist also requests the AI to make some animations of her character dancing. And in the first video, we can see the character dancing. In the video of the middle, he's dancing breakdance. And in the last video, he's dancing hip hop. And in the following design, the process was the same. The artist wrote the prompt, which she then used to explain to the AI which character she wanted to develop. And as we have seen before, the AI generated a 3D model based on the character description. And here we can see the concept art of the character and his expression sheets. The artist used a curing platform to bring the 3D model created with the help of AI to life. And finally, we can see a splash art about the character. As we can see, the results obtained are completely different from each other. Each artist can control parameters to make his artistic piece unique. Artificial intelligence is also improving and revolutionizing the way we do photo retouching, as it can analyze and apply adjustments automatically, such as color correction, exposure, sharpening, removing imperfections, and skin smoothing.
tools such as Adobe Sensor or Lumina View use artificial intelligence to perform complex tasks such as removing unwanted objects, relating photos, and changing backgrounds. That's the case of the photography projects we can see. In the photograph on the left, artificial intelligence helps us to generate the sphere that the model is holding in her hands, as well as the headdress on her head, in addition to making color correction scans, greatly improving the final result. In the case of the photograph on the right, artificial intelligence also works to perform color correction and give it crystal clean characteristic style. AI tools simplify the editing process, allowing the photographer to save time and effort and concentrate on the creativity of their signs, exploring the full potential and exploring new ways of editing. In the next artwork, the image on the right is the original photo, where no color correction has been made, no elements have been added, and everything is completely normal, while the photo on the left is the final result, after editing with the help of AI. The color of the background was explored, legs were added to the candles, and the neckline worn by the model was made more straight. As we can see, artificial intelligence did not replace the work previously done by the artist, but helped her to enhance it much more, allowing her to focus on other much artistic details and expanding her possibility to convey a message to us. Artificial intelligence has profoundly transformed digital art, expanding creative possibilities and redefining the role of the artist by offering tools capable of generating images, animations, and complex composition in a matter of seconds. AI makes it possible to explore new aesthetics and creative processes that were previously inaccessible or too laborious. However, this advance also raises ethical challenges and questions about authorship, the value of the human art, and the responsible use of these technologies. Overall, AI does not replace the artist, but rather redefines his or her role as curator, guide, and creator, in collaboration with algorithms, ushering in a new era in the visual expressions. Touch dissolves despair, dreaming slow through time and space. Every heartbeat finds its place. Музыкальная пауза. Это не их презентация. Нет. Очень интересная, да, очень интересный доклад, и так оно получается, да, тоже с использованием искусственного интеллекта. Наташа, вопросик от меня, а потом я предоставлю слово нашим участникам. Скажи, пожалуйста, это работа просто как бы студенческая на конференцию, или это все-таки какая-то бакалаврская, магистерская, то есть продолжение ее? Нет, это мы собираем, так сказать, базу данных работ. Это вот работы Тайер, Кармина, наша преподавательница, они при помощи ИА создают 3D-модели, и вот, собственно, просто вот подборка работ, то, что мы, как мы сейчас используем искусственный интеллект фотографии в 3D-моделировании. Вот. Это наши такие попытки все-таки креативную работу артиста совместить с тем, что есть на рынке. Спасибо. Так, теперь вопросы наших участников, пожалуйста. Ага. Okay. Да, Мария, пожалуйста. Yeah, sorry. I have a question. Like AI now today is a part of our lives, and now we have students, we have AI, and we have this like art, and we need something to do with this. And what kind of challenges or problems can students of digital arts? What kind of problems they can have when they are learning and they are using AI, especially when we're talking about digital students of digital arts, they need to learn and to train their ability of artistic expression. What do you think? What problems can students encounter when they're using AI?
Pues son de los problemas, ¿verdad? Ajá. Pues es más que nada que pues sí tienen que tener un conocimiento previo para saber cómo entrenar a la IA. Tienen que entender qué es lo que quieren, tienen que saber explicarse, o sea, tienen que tener un conocimiento sobre enfoques de cámara, sobre estilos de arte, sobre qué quieren que se dé a entender, y aparte pues tienen el problema de las plataformas, de que no todas son pues gratuitas. Hay muchos problemas de que los costos son muy altos y tienen que decidir de si lo hacen o no, porque pues si no su trabajo queda incompleto. Entonces se enfrentan mucho a esto de que pues está muy monopolizado, no sé, como capitalizado. Я на русский, да, перевожу, Да. потому что на английском я тоже буду долго это. Значит, самая большая проблема – это, собственно, в наш вот workflow, в наш процесс креативный. Эти платформы, они должны платить вот за эти платформы, и я не могу, слушайте, с одной стороны на испанском переводить, сори. Вот, значит, нас учат с нуля создавать 3D-модель, с нуля там, использовать палету цветов, использовать освещение, использовать... И этот процесс занимает там, пускай полгода, да? Сейчас при помощи этих сетей там можно оптимизировать этот процесс и создать то же самое, но за 2 дня, да? Вот. Ты можешь это контролировать, ты должен знать, как освещение работает, как цвета, чтобы иметь возможность исправить, потому что искусственный интеллект не создает тебе вот красоту с нуля. Вот. То есть это можно сделать быстро с базовыми знаниями и 3D-моделирования, и анимации, вот, но нужно платить. Вот в чем проблема, как бы. Если хочешь делать сам и делать с нуля, ты будешь делать это полгода, да, у тебя получится даже лучше, чем сделает сеть. Вот, но если ты используешь нейронные сети, ты должен, у тебя тоже получится так же хорошо и тоже воспроизводимый результат. Если раньше там ты генерировал изображение и такой результат невозможно было потом воссоздать, да, то есть, допустим, в анимации это не использовалось, то сейчас абсолютно те же возможности, что и у цифрового аниматора, да? Вот, но нужно платить за это. Вот, собственно, это основная проблема, так сказать, с чем сталкиваются. Потому что эти модели, все модели, все, что касается движения, видео, вот, если генерация изображений там где-то есть демо-модели бесплатные, то здесь это все платные. Вот. Ну, пробуют, потому что, собственно, это рынок. У нас какие-то модели именно есть бесплатные, насколько я знаю, то есть библиотеки... Оно не конкурентоспособное, Ира. Оно не создает то, что ты можешь создать там в мае или что ты сделать, допустим, разный фильм. То есть, в принципе, можно, даже не получается попробовать. Вот, мы думали тоже вот в курсах делать такие бесплатные версии, а потом они вот платят лицензию и пробуют. С видео не работает, со статическими изображениями работает. И даже у нас есть лицензия Adobe Creative Cloud, мы платим, университет платит лицензию. Вот. Firefly не поддерживается, то есть нужно платить дополнительно для генерации изображения, для генерации видео отдельной лицензии. То есть там очень много ресурсов, соответственно, не может это быть бесплатным. Владислав, пожалуйста, я так понимаю. Я доповню просто бесіду. А щодо Stable Diffusion? Там досить багато різних моделей, але я знаю, що вони на картинки. Не знаю, чи на відео там є щось. Там, да, есть вот Night Cafe, и там есть разные движки, которые... Ну, там, опять же, там за каждую картинку тебе дают, у тебя забирают сколько-то кредитов. И ты можешь зарабатывать эти кредиты, если ты оцениваешь другие фотографии, если ты участвуешь в ежедневных там челленджах. Вот, то есть зарабатывать немножко можно и, ну, тратить на создание. Но... Деньги дешевле. Да. Но получается, это только статические изображения. На самом деле, вот мы в курсе фотографии, да, мы делаем с вот Night Cafe Studio, и там иллюстрации используем для фона, а вот модели там фотографируем и комбинируем. Вот. То есть можно такое, но это такие, ну, как бы
учебные штуки. Если что-то серьезное делать вот в сфере анимации, то это только платные версии. Ну, по-моему, в учебном процессе мы всегда так как-то пытаемся какие-то демо-версии, какие-то полубесплатные какие-то модели и все остальное, ну, пытаемся как-то. Так, хорошо, спасибо. Вопросы еще будут? Спасибо, передавай. Спасибо за доклад. Следующий, да? Так, что? Запускаем. Следующий. Ну, мы рандомно запускаем, вы подхватываете. Будем так. Да. Это было? Так, это у нас было. Нет, не было, все, да. To develop the illustration that shows my interpretation of the text by Francisco Tario, I conceived the misaligned and sinister protagonist. For this reason, the strokes have a certain irregularity, lines appear that offer little shape. The character's eyes are exorbitant with fear and look big and hollow. In addition, they cover half of the face to evoke the despair and terror that unleash an altered imagination. The monsters that live between the protagonist and his fantasies are behind him and declare that will go for him. The looks around him are disturbing and captivate every moment, which increases that feeling of anguish. At the color level, the grayscale allows a handling of the shadows with which the contrast that forms in the eddy evokes the paranoia in which the character is immersed. In conclusion, the sinister can be lent for various interpretations, such as how we capture them. It is not something that we can take lightly and only makes monsters. The composition of the sinister assumes that composition is very important. The relationship between literature and visuality makes the imagination manifest a particular degree of Edmund. Therefore, the sinister as a category of the distressing, the diverse of the adverse is highly significant. It was fascinating to try the inter-artistic relationship, but I would like to continue working until I know how to properly apply this concept to artistic creation. Thank you. I will present our students. Наташа, комментарии какие-то будут или сразу переходим к вопросам? Да, к вопросам, если Да, можно. будь ласка. Maria. Yeah, hello. Yeah, thank you. Thank you for your presentation. Can we try to use what do you think? Can we try to use some bright colors, not only just black and white, and their halftones or something like that, to stimulate users to feel this kind of depression, this kind of sinister? And will it be effective? What do you think? Bright color, яркие цвета. Colores intensos. Да. Я не знаю, на каком языке говорить. Sí se puede usar paleta de los colores intensos, por ejemplo, rojo como sangre, por ejemplo, pero los colores intensos, no tanto en blanco y negro o los colores pálidos. Entonces, como rol del color para crear la tensión. No sé cómo. Ajá, o sea, de que si tú crees que se podrían aplicar colores más intensos para representar. Al principio sí lo intenté, pero no me convencía tanto. Entonces, pues sí me puse a jugar mucho con los colores, pero al final no me convencieron y mejor lo dejé así. Окей. Вот они говорят, что с цветом, ну, возможно, вот красный, да, может быть такой цвет, который может вызывать, допустим, напряжение, но больше они
склоняются к форме, то есть форма, за счет формы создаем это напряжение, а цвета более такие, как сказать, не насыщенные, вот, только, ну, вот, поддерживают, вот, потому что либо играешь с цветом, либо играешь с, ну, вот как у Тарантино, допустим, в фильмах, там столько крови, что это становится не страшно, да, вот, также это, то есть если цвета перенасыщенный цвет, он не выполняет свою функцию как бы в эмоциональном плане, вот, не знаю, ответила ли я. Yes, I got the idea. Thank you for clarification. Yeah. What do you know? What is the main audience of this book? Who can read this book? Like it's a set of like stories which are gloomy one. It's like a target audience. Okay. Sí, ¿cuál es la audiencia? Ajá, del sí, para que, para quién están creando principalmente, pues son las ilustraciones de los cuentos, son los... Francisco. Ajá. Era solo una relación interartística. Era como buscar un mecanismo que representara el cuento, pero en un soporte visual. Sí, pero ¿con qué finalidad? Pues publicarlo en algún... Digo, ¿quién es la audiencia? Pues están preguntando sobre quién va... Cualquiera que lea los cuentos de Tayo. Окей. Уже существующие сказки, и они иллюстрируют, то есть там... На выставке ты можешь познакомиться со самим сюжетом и потом посмотреть вот визуальный ряд. То есть это не какая-то книжка, которая публикуется, это вот конкретные иллюстрации, которые вызывают вот такие вот эмоции и основанные на рассказах. То есть если тебе интересен рассказ, то ты можешь там вот QR-код допустим, скачать и читать саму историю, да, и сравнить твои впечатления от иллюстрации, от видеоряда, ну, с тем, что ты создаешь в своем воображении. А это получается, что серия какая-то, то есть уже сделана именно готовая, как бы... Нет, они просто взяли серию рассказов, вот, и делают иллюстрации, но... Вот на сейчас готова уже вся серия, да, то есть как бы вся серия этих рассказов? Или это просто... Да, этот автор, он давно, как это, в общем, известный автор, вот. Они делают вот серию иллюстраций, и сейчас... ¿Cuántas ilustraciones por ahora están ¿Cuántas ilustraciones de la serie? Hicieron solo, aquí solo fue un solo cuento. Pero van a extender o... Todo depende de Dani. Ok. Volumen de cuentos. Bueno, Francisco Tario escribe un volumen de cuentos que se llama La Noche. En todos los volúmenes de cuentos, o sea, en todos los cuentos es la noche de algo. Entonces, pues sí valdría la pena hacer una serie de ilustraciones que ayudaran la lectura con la lectura del cuento y diera un soporte visual, como se hace con muchas ilustraciones infantiles, sobre todo. Это сборник статей, называется «Ночь». То есть каждая сказочка, она вот в ночное время. Сейчас у них есть вот 3 иллюстрации, и, в принципе, они хотят сделать по всему этому сборнику, который называется «Ночь», вот, эти иллюстрации. Вот. То есть сейчас это вот такая проба пера. Это тоже в рамках студенческих работ, да? Семинар, семинар, который они проходят. Понятно, то есть это не коммерческая как бы заказ, а это там очень интересно. Спасибо, передавай наши благодарность за выступление, очень спасибо. Да, Маша, скажешь на... Yes. Thank you for presenting this work regarding the sinister, because the way how you shaping this feeling of depression, it was like very interesting. It's not aggressive at all. Maybe it's a very good one to include this illustrations into the stories, books of story of the like
in commercial this book. Yeah. Okay. Thank you. Thank you. Es que Ну что, продолжаем или еще выключен звук? Да, давай, если есть еще какие-то вопросы. Вопросов нет, спасибо. Ага, окей, давай тогда последний включай. Ага. Hello everyone, I am Fernando Daniel, creator of this metaleptic self-portrait built entirely with GLCL shaders. In this video, I'll take you on a quick 3-minute tour of the core ideas behind the program. I rely on GLVW, GLAD, STBItMage, and, of course, OpenGL in C++. I won't dive into every mathematical detail, there's simply no time, but I will cover the essentials. OpenGL turns your vertex data into pixels via a sequence called the graphics pipeline. To keep things simple, we'll focus on 2 stages, vertex shader and fragment shader. The vertex shader handles position. I draw 2 triangles that form one full screen quad, so the fragment shader runs for every pixel. Fragment shader calculates each pixel's color in parallel on the GPU. Every fragment carries all the logic it needs to render itself. My self-portrait uses 3 shader layers stacked on that full screen quad. Background, a rotating spiral of 16 rings that change color over time. The fog layer, a colorful animated cloud effect driven by procedural noise. And the top texture, a vector art version of my face with transparent regions revealing the layers beneath and absolute Gaussian blur for softness. First, in the background spiral shader, we read the pixel coordinate and convert it to a centered aspect-correct position. Expose and depose let us shift the spiral center on the fly. The loop builds 16 concentric rings. A-time function gets the polar angle. Then we animate it with time and offset by I. Mod function wraps the angle, minus p recenters it, and multiplying by length preserves the radial distance. Finally, we color with cosine pattern and soften with tan. In the animated cloud shader, first we build a 3D coordinate where theta is equal time, so the noise evolves. UV distorts UVs, and the gradient radial fades the fog from the center to edge. I map the parameter U color param into an RGB tint using sine waves, giving a smooth shifting hue to the fog. Note that I am hypersimplifying here. The full 3D simplex noise algorithm comes from Ashima Arts under MIT license. I use a compact version for a real-time performance. The vector art shader works with alpha channel textures. It applies a soft localized blur only where the image is partially transparent, creating a smooth blend with the layers underneath. First, we compute each neighbor's contribution with exponential falloff, simulating a Gaussian kernel. Pixels farther from the center contribute less, smoothing edges, without destroying detail. The opaque areas, where alpha is equal 1, stays crisp. The semi-transparent edges blend more with the blur, creating a soft halo. And finally, the almost invisible pixels still leaves a faint glow, enhancing the atmospheric effect. Thank you for watching. Thank you. Hello. Так, питання. Будь ласка. Да, Марія, будь ласка. Yeah. Thank you for the presentation. It was very interesting one because very unusual, very interesting, really. And like the combination of mathematics and the graphics, very interesting. So can you please tell, was it difficult to combine the animation of the phone
of this fog with the animation of the vertex, the 16 rings, or not? Bueno, voy a describir. La dificultad de combinar este humo, esta niebla con los anillos del fondo, no fue tanto como la dificultad de combinarlos en sí, sino de crearlos. ¿Sí? Como se mencionó en el video, el algoritmo original para ese ruido procedural era de Ashimarts, pero yo lo tuve que modificar porque era un algoritmo un poco más complejo y revesado y era aparte vertical. Entonces, la mayor dificultad ahí fue tanto la modificación del algoritmo para adecuarse a lo que yo buscaba, como la posición de los anillos, porque como tal, el combinarlos no fue tan difícil, es solamente cargar primero el shader de las espirales y después cargar el shader del fog. Entonces, usando una función de OpenGL, que es de Enable Blend, te permite captar el canal alfa de los shaders, y entonces, pues como el fog ya tenía su propio canal alfa, se podía distinguir el anillo del fondo. Окей, I will translate. Я к концу уже не очень понимаю, на каком языке мне говорить. Значит, OpenGL работает с анимацией, работает с transparency, с прозрачностью. Вот. И поскольку вот эти вот все слои, они были в каждой в отдельном канале, вот, они все вместе в одной функции воспроизводятся. Вот. То есть, в принципе, самая главная трудность была форма этих всех вот фог, как будет на русском, туман, вот это облачко, да, и вот эти вот круги совместить, вот, а в принципе оно все вместе в одной функции выполняется. Вот, это, да, это такая... Я же говорю, у нас есть просто линия программирования, вот где это вот виртуальная реальность, где вот экспериментируют с кодом, это вот Visual Studio и OpenGL. Yeah, thank you for your answer. Да, это уже немножечко другой тип работ. Будут вопросики? Ну, у меня ж традиционный вопрос. Опять же, это как бы студенческая работа или все-таки, да? Это вот... Нет, у нас коммерческого никакой нет жилки. Вот, все на личном энтузиазме. То есть что-то же было, ну, хотя бы там по какому-то заказу или где-то... Потом вот эти проекты могут куда-то вырастать и вот там, допустим, в галереях каких-то вставляться. Вот, то есть как бы... Когда уже готовый проект, вот тогда его можно где-то... У нас если, может быть, вы помните, суициды, статистика по суицидам. Вот. И для секретаря де салют, секретаря здоровья. Вот. Они для школьников, да, для школьников делают такие вот презентации, делают там специальные выставки. Вот туда оно пошло. Этот проект, когда он уже был готов, когда его увидели, понравилось. Вот, да. Ну, понятно, как у нас тоже. Так же и делается, да, то есть какие-то пилотные проекты делаются, потом как представляются именно уже на этот. Спасибо. Наши участники, да, спасибо, действительно интересно, так необычно. Будут еще вопросики? Владислав, вы сегодня такой активный. Так, ну, я так понимаю, что да, наши участники тоже уже В целом поздно. все ясно. Да, Да, я же да. просто тоже 122 специальность, Да. понимаю закулисье, поэтому... Да, хорошо, да, спасибо. Так, ну что, спасибо огромное
за доклады, как всегда, очень разнообразные, очень интересные, и есть какие-то такие более эмоциональные, какие-то более технические, то есть, как всегда, такой очень разнообразный этот ассортимент, да. Сегодня получается, что и как бы наши девочки представили тоже такие доклады, которые зацепились. Поэтому мы выяснили, с 17-го года вы начали участвовать, так что это у нас 9-е, да. Здорово. Вы у нас, да, постоянные участники. Спасибо большое и за организацию, да, и за то, что вот вы там все это готовите, представляете. И вот у нас всегда такая живенькая дискуссия. То есть большое спасибо. Да, Передавайте. здорово, очень приятно. И, да, За вот. кадром, я так понимаю, руководитель был, да? Да, вот Уже здесь и ему руководитель огромное один. спасибо, переведи, пожалуйста, да, огромное спасибо от нашего коллектива. И я надеюсь, что мы будем продолжать эту традицию. Спасибо большое, спасибо. Вот. Третий тоже хотел руководитель прийти, но, к сожалению, у него ребенок маленький и немножко приболел, поэтому сидит. Всё, тогда мы на сегодня как бы завершаем нашу официальную часть. Что? Спасибо. Не слышно. Все, да. Поэтому мы официальную часть тогда завершаем. Дякую всім учасникам нашої конференції. Да, до наступної зустрічі. А з Наталією ми ще залишимось на декілька днів, да, обговорити наші робочі. Добре. Всім дякуємо. Счастливо. Да, Ириш, давай я тебе перезвоню уже. Ага. Сейчас ми виключаємо. Да. Дякуємо. До побачення. Да.